ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அப்பா அவங்க தோட்டத்தில் வந்து தென்னந்தோப்பு இருக்குது. அந்த தென்னந்தோப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தேங்காய் பறிக்கணும். அதுக்காக வந்து பிறந்து வீட்டு பொண்ணு வந்து பொங்கல் வச்சு மருமக வந்து தாளிக்கட்டும் அந்த நிகழ்வு தான் இப்போ நடந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறதும் அதான். எத்தனை பேர் இது ஊரில் வந்து நடந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க கமெண்ட்ல. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.